Hello everyone. In this video, we're gonna learn about the first aid. Okay. So in this video, we're gonna learn about first aid. First, let us see definition and meaning of first aid, and then we'll see the aims and objectives of the first aid. Okay. So the immediate medical assistance given to an injured person. Okay. So the immediate medical assistance given to an injured person is nothing but first aid. Okay. For example, there is a person who got injured. You cannot, might hospital might be very much far away. Okay. So you might not take him to the hospital very fast, right? So what do you do then? You need to check on the person whether he is bleeding heavy or not, or whether he is conscious or not. Okay. So whether he is talking or not, whether he is okay or not, you will check it, right? So if the bleeding is there, then what happens, you will try to stop the bleeding, right? So that is one thing. And if any other thing, any other danger is there, you will try to make him sit, or shift him to the other place or something like that. So this is all where to avoid the further harm, to avoid any further danger. The first immediate medical treatment given to the injured person is known as first aid. Okay. Now we'll see the aims and objectives of the first aid. Okay. As you can see here, first one is to preserve life. Okay. Nothing but to save life. So what happens here? You will be checking on the surroundings and everything, whether danger is there or not. Okay. So if there is no danger, and you will try to, if there is a danger, you will try to get him away from the danger. Okay. So if he's on the road, lying on the road, or any other place. Okay. So he's in the ground, he got injured. First, what do you do? He might get unconscious. So that's why what do? You will bring it under the shadow, or to the room, or the first aid room. Okay. So that is to save life. Okay. So that is all about the immediate treatment given to the person. Okay. That is to preserve life. First is to save life. Whether he is out of danger or in danger, you need to check on the person. Okay. So that is the main first aim, aim of the first aid. Next is to prevent further harm. Okay. So this means, for example, bleeding is there. Excess bleeding is there. Okay. So in this case, what do? So you do, putting, put a cloth there to stop bleeding. Okay. So that is one of the example where to avoid further harm. Okay. So what do? For example, excess bleeding is there. So at the time you put some cloth, or anything that stops the bleeding, right? So that is to prevent further harm, right? Next is to promote recovery. If you prevent the further harm, all every definitely the recovery will be very fast. Okay. To improve recovery, is nothing but to promote recovery. Okay. So if you see whether the person is danger or not, in danger or not, and he is alive or dead. Okay. So if he is alive, you try to get him away from the danger. And next is further harm, to stop bleeding. Okay. Or to give breathing, by opening their mouth, and putting some pipe in between, and then blowing inside, or giving CPR. Okay. Providing breath.
okay, or performing CPR, okay. So these things will help to save life, right? So if he is out of, he's unconscious, right? Next is, to stop bleeding, what do you do? You need to put a cloth or something like that to prevent further harm, okay. So next is promote recovery. To promote recovery, if you stop bleeding and will take as much as possible, you'll be taking into the hospital where the actual treatment is provided. Of course, you'll be promoting recovery. If you provide the first aid on the first hand, then recovery will be very quick, because uh, there is no danger, or extreme harm is not observed, okay. So that is how you see here, okay. Next, we'll see. Next, we'll see DRABC. Okay. So DRABC, we are going to see. Remember DRF, DRABC, and save life. Okay. So very simple. D stands for danger. R stands for response. A stands for airway. B stands for breathing. Okay. C stands for circulation. Okay. Now let us see one by one. Okay. Here, D stands for danger, right? So any hazards to yourself or bystanders. Okay. First check whether okay. So first check whether okay. First check whether you and the injured person out of danger or not. So you should check first whether you and the injured person are out of danger or not, or any other person standing by. You have to look at the surroundings, where all of the people present there along with the injured person are out of danger or not, okay. So you need to check on that first. So that is D stands for danger, okay. So next is response. See, is the casualty unconscious? If they are unconscious, shout out for further help, but do not leave their side, okay. So casualty is nothing but patient, okay. So casualty means patient, okay. So look whether patient is conscious or not. If he is not unconscious, that means you need to call for more help, okay. So shout out, give a loud voice, shout help like that, so that any other person will listen to you, and they'll be helping, they'll be coming and helping you, okay. So that is the second thing. Response, check for their response. Check for the injured person's response, whether they are conscious or unconscious, okay. Next is airway. Open the airway. There are the chances that there might be, their airways might block because of the injury or the accident, okay. So at that time, what do you do? Open the airway by tilting the head back and lifting the chain. So what do you do?
raise their head, okay, and take their head into your hands and raise the chin, okay. So tilt that right side and left side, upside and down, and raise the chin, lift the chin, and try to free the airways if any blocks are there, okay. So you don't see it outside, but there might be internal blocks because of the accident, okay. So when you raise the head and raise the chin, tilting the head is nothing but keeping it back down, backside, and raising the chin, okay. So that if any blocks are there, they might be free after you do this, okay. So that is airways, free out the airways by lifting their head into the hands and lifting the chin, okay. Next is breathing, okay. Check for normal breathing for up to 10 seconds, okay. So if this is done after airway, check for their breathing, whether they are breathing properly or not, for 10 seconds. If that is not the case, okay, after providing airway and also breathing, if they are not at all breathing at all, then go for the last step, which is circulation, okay. So circulation, what do? You perform CPR, okay. So what do you mean by CPR? Okay, so you have to perform circulation next step and perform CPR and use a defibrillator if the victim isn't breathing, okay. So what do you do first is you have to perform CPR, which means cardiopulmonary. I'll write here cardiopulmonary. Okay, a little problem with the mic, okay. So let us see CPR, cardiopulmonary. Need to erase this. Okay, so cardiopulmonary resuscitation, okay. So this is the extension of CPR, okay. And defibrillator is nothing but machinery providing electric shocks, okay. So that we usually do now during the after taking the person who is not at all breathing, okay. So they'll take him to the hospital, right, and they'll put some machines, there will be electric shocks, right. So those are called as defibrillator, okay, or defibrillators, okay. And CPR is cardiopulmonary resuscitation, okay. So if even though after performing airway, allowing his air to freely move into the airways, and if he is not breathing properly, that time also you will be checking their breath for a while, and at that time also, if they are not breathing properly, then you will go for circulation, which means performing CPR, cardiopulmonary resuscitation. So very simple, you need to push on the chest part with the hands, right. You do this, I think, right. So
that is CPR actually. So you have to do it one push for 1 second. 1, 2, 3, 4, like that. You need to give it for 60 seconds to 100, 120 seconds, like that. Okay, so that is CPR. And next is, even though that is not possible, take him to the hospital and provide some electric shocks with the use of the defibrillator. Okay, so this is all about DRABC, where D stands for danger. First, check whether you are in the injured person or out of danger or not. Next is response. Next is airway, breathing, and circulation. Okay, so this is all about DRABC and first aid in this video. Now I'm going to teach it in Telugu. You can watch the next video. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో మనము ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మీనింగ్ అంటే ఏంటి, దాని డెఫినేషన్ ఏంటి, మీనింగ్ అంటే చూద్దాం. ఓకేనా, సో ద ఇమీడియట్ మెడికల్ అసిస్టెన్స్ గివెన్ టు అన్ ఇంజూర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్. ఓకే, సో ఎక్కడైతే ఇంజురీ అయిందో ఒక పర్సన్కి, ఆ ఆన్ స్పాట్లో ఇచ్చే చిన్న మెడికల్ హెల్ప్ని, దాన్ని మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అని అనొద్దు, దాన్ని మెడికల్ హెల్ప్ అనొచ్చు, అసిస్టెన్స్ అనొచ్చు. దాన్ని ఇమీడియట్గా ఆన్ స్పాట్లో ఇచ్చే మెడికల్ హెల్ప్ని మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇంజురీ అయితే ఆన్ స్పాట్లోనే సర్జరీ చేయం కదా, సర్జరీ చేస్తే దాన్ని ట్రీట్మెంట్ అంటాం. ఓకేనా, సో కానీ ఫస్ట్ ఎయిడ్లో ఏం చేస్తాం, బ్లీడింగ్ అవుతుంటే బ్లీడింగ్ ఆపడం, ఓకే, స్వెల్లింగ్ వస్తే దాన్ని క్లాత్ పెట్టి ఇలా పట్టుకోవడం, ఒకవేళ లైక్ సీవియర్ ఏమైనా అయితే కోల్డ్ వాటర్లో తడిపి క్లాత్ పెట్టడం. ఓకే, సో ఇలాంటి మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేస్తుంటాం కదా. సో త్వరగా ఆన్ స్పాట్లో ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ హెల్ప్ని మనం మెడికల్ హెల్ప్ని మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ అని అంటాం. ఓకే, మన ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్, దాని వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటి, అసలు ఏం చేయాలి, ఎయిమ్స్ ఏంటి, మనం పాటించాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఎయిడ్లో, అది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసి టు ప్రిజర్వ్ లైఫ్. ఫస్ట్ ఈజ్ టు సేవ్ లైఫ్. ప్రిజర్వ్ లైఫ్ అంటే ఏంటిది, టు సేవ్ లైఫ్. సేవ్ లైఫ్ అంటే ఏంటి మరి, ఫస్ట్ మనం చెక్ చేయాలి ఆ పర్సన్ అలైవ్ ఉన్నాడా, చనిపోయాడా, బతికున్నాడా అని చూడాలి. చూసినాక బతికుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ప్రివెంట్ ఫర్దర్ హార్మ్. చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేవా, ఓకే, లేకుంటే అవి ఉంటే తగ్గించడానికి ట్రై చేయాలా. ఓకే, లేకపోతే ఆ బ్లీడింగ్ ఏమైనా ఉన్నా లేదా ఇంకేమైనా ఉన్నా కూడా క్లీన్ చేయడం, ఓకే, బ్లీడింగ్ స్టాప్ చేయడం, అలా అని చేయాలన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పర్సన్ కింద పడిపోయాడు, బాగా బ్లీడింగ్ అవుతుంది దెబ్బ తాకి స్పోర్ట్స్లో. ఓకే, సో బ్లీడింగ్ సివియర్ అవుతుంది, ఎక్సెస్ బ్లీడింగ్ అవుతుంది. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఏదైనా క్లాత్ తీసుకొచ్చి దానికి అడ్డుగా పెట్టాలి బ్లీడింగ్ స్టాప్ చేయడానికి. సో దీన్నే మనం ముందు ఈ హాని అనేది ఎక్కువ జరగకుండా చూసుకోవాలి. దాన్నే టు ప్రివెంట్ ఫర్దర్ హార్మ్ అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రమోట్ రికవరీ. ఈ 2 స్టెప్స్ ఫాలో అయితే మనకు కోలుకోవడానికి కూడా చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో మన ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఎలా చేయాలంటే వాళ్ళు త్వరగా కోలుకునే విధానంలో కూడా చేయాలి. ఓకే, సో ఇష్టం ఉన్నట్టు ఏది పడుతుంది చేయొద్దు, అన్నిటికీ ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్, మీనింగ్ అండ్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం DRABC అంటే ఏంటో చూద్దాం. DRABC. Okay, so DRABC stands for danger, D stands for danger, R stands for response, A stands for airways, B stands for breathing, C అంటే circulation. ఓకే, సో D అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం, సో డేంజర్ ఫస్ట్ మీకు కానీ ఆ దెబ్బ తాకిన పర్సన్ కానీ లేదా ఇంకెవరైనా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కానీ వాళ్ళకి డేంజర్ ఉందా లేదా అని ఫస్ట్ చూడాలి. ఓకేనా, సో సరౌండింగ్స్ డేంజర్గా ఉన్నాయా లేదంటే సేఫ్గానే ఉన్నారు అందరూ, ఆ చుట్టుపక్కల ఆ ఏరియాలో ఉన్న అందరు చుట్టుపక్కల సేఫ్గా ఉన్నారా లేదా చూడాలా. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెస్పాన్స్. ఇంజూర్డ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు
స్పృహలో ఉన్నారా, స్పృహ తప్పిపోయారా, అది చెక్ చేయాలి. చనిపోయి ఉన్నారా, బతుకున్నారా, అది చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో బతుకుంటే, స్పృహలో లేకపోతే, ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, గట్టిగా అరవడం మొదలు పెట్టాలి. ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ దగ్గరలో ఉంటే వాళ్ళ హెల్ప్ కోసం రావడానికి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళు లోపల దెబ్బ దాకా ఉండొచ్చు, వాళ్ళకు బ్రీతింగ్ రాకపోవచ్చు. దానికోసం మీరు ఏం చేయాలి, ఎయిర్ వేని ఫ్రీ చేయాలి. ఈ నాడీ నాడీ వ్యవస్థ అంటారు, మన గాలి పీల్చుకునే వ్యవస్థ ఉంటుంది కదా, దాని లోపల ఏమైనా డ్యామేజ్ జరగవచ్చు, లేదంటే ఏదైనా బ్లాక్ కావచ్చు, ఏదైనా దుమ్ము అదో తట్టి ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, వాళ్ళ తలని చేతిలో తీసుకొని చిన్న పైకి లేపి, చిన్న అంటే ఏంటి, గదవ. ఓకే, సో దాన్ని పైకి లేపి వాళ్ళ ఎయిర్ వేస్ ఫ్రీ చేయాలి. ఫ్రీ చేసినాక నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి బ్రీతింగ్. సో వాళ్ళు 10 to 20 సెకండ్స్ వరకు బ్రీతింగ్ చేస్తున్నారా లేదా చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో చేస్తేనేమో ఓకే, చెయ్యకపోతే సర్క్యులేషన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి సర్క్యులేషన్. సో సర్క్యులేషన్ ఏం చేస్తారు, సిపిఆర్ చేయాలి, పర్ఫామ్ సిపిఆర్. ఏం చేస్తారు సిపిఆర్ అంటే, కార్డియో పల్మనరీ రిససిటేషన్ అంటాం దీన్ని. సరే అనరాకపోతే మళ్ళీ అంది, కార్డియో పల్మనరీ రిససిటేషన్. ఓకే, సో దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా మీరు ఈ చేతులను రెండు జాయిన్ చేసి ఈ చెస్ట్ మధ్యల భాగంలో ఇలా సెకండ్కి ఒకసారి ఇలా ప్రెస్ చేయాలి గట్టిగా. ఓకే, సో ఒక 5 మిల్లీమీటర్స్ డీప్లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, 5 మిల్లీమీటర్స్ డీప్లోకి వెళ్ళాలి, 5 mm డీప్లోకి వెళ్ళాలి, ఇట్లా అంత ప్రెస్ చేయాలా. ఓకే, సో అంత ప్రెస్ చేస్తూ సెకండ్కి ఒకసారి ప్రెస్ చేయాలా, 1 minute to 2 minutes వరకు, 1 2 అలా 1 సెకండ్కి ఒకసారి అలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకవేళ అది కూడా పనిచేయలేదు అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ ఇవ్వాలి. వాటినే మనం ఏమంటాం, డెఫిబ్రిలేటర్ అంటాం. డెఫిబ్రిలేటర్స్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ ఇచ్చేవి. మనం జనరల్గా మూవీలో చూస్తుంటాం కదా, వాళ్ళకి ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ ఇస్తుంటారు ఇలా రెండు పట్టుకొని చేస్తూ. సో అది మనం డెఫిబ్రిలేటర్స్ అంటాం వాటిని. ఓకే, సో అది సిపిఆర్ పని చేయకపోతే ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలి. అప్పటికి బ్రీతింగ్ వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్ ఆక్సిజన్ పెట్టేసి మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా అక్కడ నుంచి డాక్టర్ వాళ్ళు కేర్ టేకింగ్ ఇస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ DRABC, డేంజర్ రెస్పాన్స్ ఎయిర్వే. ఎయిర్వే అంటే ఏం చేస్తారు, ఎయిర్వేని ఫ్రీ చేయాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏం చేస్తారు, బ్రీతింగ్ కరెక్ట్ ఉందో చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ బ్రీతింగ్ కరెక్ట్ లేకపోతే ఏం చేస్తారు, అప్పుడు సర్క్యులేషన్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ అండ్ DRABC. ఓకే.